All of you clear the question? Yes, miss. Yes, miss. If you subtract 1 by 2, if you subtract 1 by 2 from a number, how can we change that as in symbolic form? If you subtract 1 by 2 from a number, then that means that number is unknown. Okay, so we can take that unknown value Miss, as you write question. leave space for writing question. Now you listen only. Okay, leave space for writing that question. Okay, so the sentence is this way: if you subtract 1 by 2 from a number, that number is unknown, so we can take that number as a variable. Now I take x as that number. Then from that x we subtract 1 by 2. All of you listen only, no need of writing anything. Here you listen. Okay, if we subtract 1 by 2 from a number, that number we can take it as x, and so we can write it as x minus 1 by 2. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ ചെയ്യണത്? Subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2. കിട്ടണേ? ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഏത് റിസൾട്ട് ആണോ കിട്ടാൻ പോണത് ആ റിസൾട്ടിനെ വീണ്ടും 1 by 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണ കാര്യം, വി ക്യാൻ കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ബ്രാക്കറ്റ്. Then that value you multiply with 1 by 2. Then here the into symbol, that is understood. Bracket ഇട്ടാൽ that means that is multiplication. Okay, so we multiply x minus 1 by 2 with 1 by 2. ആദ്യം x ന്ന് ഒരു നമ്പർ എടുത്തു, നമ്പറിൽ നിന്ന് 1 by 2 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ 1 by 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. All of you clear this much? Yes, miss. Okay, read that sentence once more. If you subtract 1 by 2 from a number and multiply that result by 1 by 2. അത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയത്. ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരുന്നത്? You get 1 by 8. ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിയുമ്പം we will get 1 by 8 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. So now we have the equation. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ഇക്വേഷൻ ആക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. After getting this way one equation, all of you know how to solve. അറിയാലോ? ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലേ? ഓക്കെ, so the same way we can do. So all of you listen. We subtract 1 by 2 from a number and we multiply that result with 1 by 2. We have 1 by 8. So below you can write, this way you can write equation is, and you copy the same equation. Only 2 sentences in that question, so you can leave 2 or 3 lines in your notebook, and after you start. X minus 1 by 2 into 1 by 2 is equal to 1 by 8. Here different methods for solving. One method, we can expand the bracket with this 1 by 2, or otherwise here multiplication, so we can divide on right side. I think that is some more easy. So you can write the next step as x minus 1 by 2 is equal to 1 by 8. Then in left side we can see multiplication, so we do division on right side, reverse operation. 1 by 8 divided by 1 by 2. So we can rewrite once more, x minus 1 by 2 is equal to 1 by 8 divided by 1 by 2. How can we divide two fractions? 1 by 8 into 2 by 1. Multiply with the 1 by 8 into 2 by 1. Multiply with the reciprocal. So now we can write x minus 1 by 2 is equal to 1 by 8 into 2. Here we can cancel that 2 and 8 we can cancel. 2 divided by 2 is 1, 8 divided by 2 is 4. So the right side is 1 by 4. Numerator 1 into 1, then denominator 4 into 1. So x minus 1 by 2 is 1 by 4. So we can write the next step as x equal to 1 by 4. Then in left side that is subtraction, so we can do the addition on here.
reverse operation. 1 by 4 plus 1 by 2. Then 1 by 4 plus 1 by 2, there the denominators are different, so we can take LCM. What is LCM of that 2? 4. 4. So you multiply here with 2. 2 കൊണ്ട് ഇവിടെ multiply ചെയ്തു. So we can write it as x equal to 1 by 4 plus 2 by 4. 2 by 4. Then 1 by 4 plus 2 by 4. What is the last answer? X equal to 3 by 4. 3 by 4 is the last answer. X equal to 3 by 4. Now we can verify the answer by putting that 3 by 4 here. ഈ എക്സിന് പകരം 3 by 4 ഇട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താൽ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് 1 by 8 തന്നെ വരും. ഓക്കെ, all of you verify your answer as a homework. വർക്കിംഗ് കോളത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. എക്സിന് പകരം 3 by 4 ഇട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് 1 by 8 തന്നെയല്ലേ ആൻസർ വരണമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എനിവേ ദാറ്റ് വിൽ ബി കറക്റ്റ്. So all of you clear how can we form equation and solve? After getting equation, that is easy to solve. So how can we form the equation? All of you clear? Or otherwise, after doing some more questions, that will be easy for you. ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നും ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ, but after practice that will be so easy. So we can move to the next question. Ready? Yes, miss. Okay. Yes. Okay. Miss. So all of you listen the second question. Listen the second question. Now, listen the second question. The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. Okay, ആ sentence ആണ് അവിടുത്തെ ഒരു important thing. Okay, so underline, its length is 2 meter more than twice its breadth. Okay, what are the length and breadth of the pool? ഓക്കെ, അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഡാറ്റാസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു പോകണം. പെരിമീറ്റർ, യു അണ്ടർലൈൻ പെരിമീറ്റർ, ആൻഡ് ദ പെരിമീറ്റർ ഈസ് 154 meter. സോ യു അണ്ടർലൈൻ പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് 154 meter. ദെൻ അടുത്ത ഈ സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. ലെങ്ത് ഈസ് 2 meter മോർ ദാൻ ട്വൈസ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെഡ്ത്ത്. ദാറ്റ് ഓൾസോ യു അണ്ടർലൈൻ. ലെങ്ത് ഈസ് 2 meter മോർ ദാൻ ട്വൈസ് its breadth. Okay, so how can we find that answer? So leave space for writing that question and you listen here. Don't write, only listen. Now here we have a rectangular swimming pool and perimeter of that pool that is given. What is the perimeter? 154 meter. 154. Okay, so we can write perimeter is equal to 154 meter. Listen the unit, that is meter, not centimeter. Centimeter എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സ്കെയിലിൽ മെഷർ ചെയ്യണതേ ഉള്ളൂ. ഒരു പൂൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സെന്റിമീറ്ററിൽ പൂൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഓക്കെ, സോ യു ലിസൺ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ. So now the next sentence you listen. Its length is 2 meter more than twice its breadth. So what do you think, length or breadth, which is more here? Length ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. ലെങ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? 2 meter more than twice its breadth. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ബ്രെഡ്ത്തിന്റെ ഡബിൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ 2 ആഡ് ചെയ്താൽ അത്രയായിരിക്കും ലെങ്ത് എന്ന്. ഓക്കെ, ബ്രെഡ്ത്തിനെ ഡബിൾ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 2 കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണോ അത്രയായിരിക്കും ലെങ്ത്. അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ ഇത് എന്താണോ ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് ചെറുത്. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ആ ബ്രെഡ്ത്തിന് പകരം നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുക്കും. ഓക്കെ, അൺനോൺ വാല്യൂ ആയിട്ട് ബ്രെഡ്ത്തിനെ എടുക്കാം. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദ ബ്രെഡ്ത്ത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ. ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദ ബ്രെഡ്ത്ത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്തിന് എല്ലും ബ്രെഡ്ത്തിന് ബിയും ഒക്കെ എടുക്കായിരുന്നു.
but here we can use only one variable. We are studying now linear equations in one variable. Okay, let x be the breadth. X എന്ന് തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല, b എന്ന് എടുത്താലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വേരിയബിളും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. Now we are taking x, that's only, or otherwise you can take let b be the breadth എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇനി x എന്ന് എഴുതിക്കോ, കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സെയിം വേരിയബിൾ എടുക്കാം. നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേരിയബിൾ എടുത്തോ. Here let x be the breadth. ഓക്കെ, ഈ p നമ്മൾ ഇക്വേഷനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യണില്ല, അത് നമ്മളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. p is equal to 154. ഇനി അപ്പം ബ്രെഡ്ത്ത് x ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദാറ്റ് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും? 2x plus 2. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. സോ ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രെഡ്ത്തിന്റെ ഡബിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രെഡ്ത്ത് x ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2x, അതിൻ്റെ കൂടെ 2 ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2x plus 2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. 2x plus 2, that is the important thing. Okay, double the 2 more than twice the breadth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 more than എന്ന് പറയുമ്പോൾ plus 2, twice എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 times. Okay, so 2x plus 2. Now we can apply the formula of perimeter. All of you know the formula of perimeter of a rectangle? 2 into Okay, p is equal to 2 into L plus B. Perimeter is equal to 2 into L plus B, or otherwise we can write 2 into L plus B is equal to perimeter എന്ന് എഴുതിയാലും that's okay, because നമുക്ക് ഇവിടെ perimeter 154 ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട്. So we can write now from here, ഈ ലെങ്തിന് പകരം നമ്മൾ ഇനി എന്ത് എഴുതും? 2x plus 2 എന്ന് എഴുതും. ബ്രെഡ്ത്തിന് പകരം എന്ത് എഴുതണം? x എന്ന് എഴുതണം. All of you clear? ലെങ്ത് എന്നുള്ളതിന് പകരം 2x plus 2 എന്നും ബ്രെഡ്ത്തിന് x എന്നും നമ്മളുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് എഴുതും. pക്ക് പകരം 154 കൊടുക്കും. Clear? So we can write the next step as 2 into x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2x plus 2, sorry, Lന് പകരം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് 2x plus 2. Then it is not that much easy question, listen carefully. Then this breadth is this x. So 2x plus 2 plus x, that is equal to perimeter. Perimeter is 154, that is given in our question. Okay. Then here also different methods. We can expand the bracket, or otherwise we can divide these two on right side. ഇവിടെ 2 multiply ചെയ്തു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, അത് റൈറ്റിൽ പോയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഈസി. Then before that we can do the calculation in this bracket. What is the simplest form of this bracket? How can we simplify? Can we add all this? ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാവോ? Yes, miss. എല്ലാം കൂടെ 2x and x. this 2x and x only we can add. 3x plus 2 2x and x ആഡ് ചെയ്യാം, കാരണം അത് ലൈക്ക് ടൈംസ് ആണ്. 2xും xും ലൈക്ക് ടൈംസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് പകരം നമുക്ക് 3x. സോ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോ, 2 into 3x plus 2 എന്ന് എഴുതാം. 5x എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല, 3xും 2ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 3x plus 2, because 2 is constant. 3x plus 2, that is equal to 154. So we can write the next step. 3x plus 2 is equal to 3x എങ്ങനെയാ വന്നേ? the 2x and x we add. This 2x and this x. X means 1x. അല്ലേ, വെറുതെ x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is 1x. The 2x and 1x by adding, that is 3x. So 3x plus 2, that is equal to 154 divided by 2, because ഇവിടെ multiplication ആയിരുന്നു, that we divide. That is 3x plus 2. ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്സ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ the same time you ask. 3x plus 2, that is equal to 154 by 2, that is 77. അല്ലേ, 154 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 77. മീൻസ് ആദ്യം തന്നെ 154 minus 2 എന്നും എഴുതാൻ പറ്റുമോ? No, how can we write minus 2? This 2 ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുക. This 3x plus 2. No, ആ 3x നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ 2 കൊണ്ട് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലേ ഇവിടെ വെളിയിൽ,
ഈ 2 കൊണ്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോയി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. Here one multiplication. After doing that multiplication only we can do the other steps. Remember the board mass, the rule of operations you remember. If there is bracket, first you do the bracket. After multiplication and division only you can do addition and subtraction. ഇവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ പോയി ഈ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Okay, so listen all these rules. So last we can write 3x plus 2, that is equal to 77. So the next step is 3x equal to, അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് എഴുതും? 3x equal to 77 minus 2, because here addition ആണ്. ഈ addition subtraction ആക്കി മാറ്റി. That is 3x equal to 77 minus 2, that is 75. So we can write the next step, x equal to 75 divided by 3, because here multiplication, so the reverse division. So last answer 75 by 3. What is 75 by 3? 25. So x ന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾക്ക് 25 എന്ന് കിട്ടിയത്. That means x ആണ് 25. x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ breadth. So last you rewrite once more. Therefore breadth equal to, therefore breadth equal to 25. breadth ആണ് 25. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും? 52 ആയിരിക്കും. കാരണം ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ലെങ്ത് ഫുള്ളി, ബിക്കോസ് ലെങ്ത് കാണണമെങ്കിൽ 2x plus 2 ചെയ്യണം. 2x plus 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 into 25, that is 50. 50 plus 2, 52. So length is 52 and breadth is 25. So നമ്മളുടെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ പൂളിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇപ്പം 52ഉം breadth 25ഉം ആണെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. Okay, then you can apply the formula of perimeter and you check is it 154 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. 154 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? 52 and 25. ഇവിടെ ലെങ്തിന് നമ്മൾ 52 എഴുതണം, ബ്രെഡ്ത്തിന് 25 എഴുതണം. By adding 52 and 25, that is 77. 77 times 2, 2 കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we have 154 കിട്ടും. So that is correct. That way you should verify your answer in last. So I think all of you clear? So first of all you form this equation, that is the important thing. Okay, here perimeter is 154, then length is before that you take breadth as x and length is 2 times of breadth plus 2, so 2x plus 2. Then so we can apply that length, breadth, perimeter, everything in this formula. P is equal to 2 into L plus B. There you apply the values, then we can simplify, and last we have x is 25. X means the breadth is 25, so length is 2x plus 2, that is 52. So these are the length and breadth of that swimming pool. That is the question. What is the length and breadth of that pool? That is the question.